I am ASHIQ VM. Today we are going to discuss a topic called Python programming. In this chapter, we include the introduction to Python, advantages, features, Python IDLE, commands, tokens, data types, operator, preceding and associativity, and some basic function like input function, print function, and eval function. First of all, the introduction to Python. The Python was introduced by Guido van Rossum in 1989. He was founded this name. He wanted his new programming language name a very simple, short, and a unique one. So he named Python because of he is a hardcore fan of a comedy series named Monty Python Circus. That's why from this inspiration he just gave the name Python to his new programming language. Okay, the Python have so many advantages. I just list out 2 or 4 advantages of Python. First one, readability. Readability. Maintenance is the most crucial task in programming. Python offers more readability. നമുക്കറിയാം പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിലെ എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും സോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പൈത്തണിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഫീച്ചറാണ് പോർട്ടബിലിറ്റി. It's a platform independent. Its programs run on all platforms. It means we can write the programs in any system, anywhere, and we can run in any system. It's called portability. Then the next feature is vast support of libraries. This is the main advantages in Python. Python is becoming popular because we can integrate many libraries in Python programming. Nowadays, there are recent topics called natural language processing, data mining. These all are associated with Python programming. That's why so many companies, so many websites are using Python programs. There are so many libraries are available in Pythons like NumPy, Math, etc. Then next advantage is software integration. We can easily extend the Python and integrate with several softwares. Then developer productivity. There is no need to declare the variables explicitly. This means that as compared to all other programming languages like C and Java, when we use any type of data types, we have to declare them first. But in case of Python programs, we don't need to declare the Python programs. For example, in case of C and CPP, in order to declare a data type called integer C, first of all we have to declare int C, int C. But in case of Python, we can directly assign the value to C. If C equal to 5, then the Python automatically assigns the integer value 5 to the data type C. These all are the advantages of Python. In the next slide, we describe the features of Python program. Okay, first point, high level programming language. What do you mean by high level programming language? High does not mean it is very complex. Here the high level language means we can write the program, we can write the Python program in our own natural language, like we can use the common English words for writing this Python program. We don't aware of the binary codes or binary language in order to code anything in Python program. We can simply use the normal English words like if, else, print. Likewise, we can use the simple words in the common English language to write the Python program. This is the first feature. Second feature of Python programming is case sensitive. What is case sensitive? The case sensitive feature means Python will identify each characters. If it is capital letter or it is small letter, it will identify each characters as a unique one. Capital A, or for example, a capital character called capital A is not equal to small letter A. The uppercase and the smaller case is differentiated. This means case sensitive. Then the third feature, platform independent. Platform independent means this Python programming language is not a platform dependent one.
We can write the code of Python program in any system, in any operating system or in anywhere. We can write the program and we can also run the same from any system. It is not dependent on a special platform or special type of operating system likewise. It is completely platform independent. Then next feature is object oriented programming. We know there are two types of programming language, object oriented programming and procedure oriented programming. In case of Python programming, it supports both procedural oriented programming and object oriented programming. Then the next feature is no type declaration. This we have already discussed. In case of Python, we not need to declare the data type in the earlier stage. We can directly assign the values to the variables. Like a equal to 5 means the value 5, that is integer value 5 is assigned to a. But in case of other programming language like C and Java, we have to declare the variable, which type of variables that we are using in this program. Like int a means we have to declare we are using a variable called a, which is of type integer. But in case of Python, no need to declare the variable. If we are assigning the value 5 to a, then it is an integer value. A is already defaultly is assigned as an integer value. If a is equal to 3.56, then no need to declaration. The float value 3.5, a float value is assigned to the variable a. Likewise, there is no type declaration. Then the next feature is easy to learn, maintain and interactive. Easy to learn. As compared to other programming language, the syntax of Python is very less. Because there is no use of special symbols and all. In case of Python, we use space, we use indents for distributing, for classifying the section of codes and all. Each block is differentiated by a special indent for this classification. നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് അതിലെ എറേഴ്സ് എവിടെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ, ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എറേഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നത് അത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആദ്യം മുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എറേഴ്സ് എവിടെ വരുന്നു, എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം, അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താനും അത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനും ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ലേൺ, മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ഇൻറ്ററാക്റ്റീവ്. And the other feature is it have many built-in data types. Many built-in data types like list, tuples, dictionaries. Strings a common data type, and list, tuple, dictionaries are some kind of data types which are used in Python for special purpose that we will discuss in the coming chapters. Okay, then Python IDLE. What is the term IDLE? IDLE means for Integrated Development Learning Environment for Python. Integrated Development Learning Environment. Okay. If we install the Python installer, the Windows contains the IDLE module by default. We can use IDLE module to execute a single line Python programs, or it contains a script pad. By there we can write our Python programs and we can execute our Python scripts in a simple way. It provides fully featured text editor to create Python scripts that includes features like syntax highlighting, auto completion and smart indent. And it also have a debugger with the stepping and breakpoint features. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പൈത്തൺ ഐഡിയലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കറിയാം പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് പൈത്തൺ കമ്പൈലർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു നോട്ട് പാഡിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പൈത്തൺ സ്ക്രിപ്റ്റ്, പൈത്തൺ കോഡ് നമുക്ക് എഴുതി .py എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പൈത്തൺ കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ എന്തിന് പൈത്തൺ ഐഡിയലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലേണിംഗ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. നമ്മളൊരു പൈത്തൺ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പലപ്പോഴും അവിടെ തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്സ് എന്തെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിക്കുന്ന കോഡിന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുള്ള് ഓട്ടോമാറ്റിക്, നമ്മൾ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സ്പീഡിൽ കോഡ് എഴുതാനൊക്കെ പറ്റും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിനൊരു കളറ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ്സിന് മറ്റൊരു കളറ്, വേരിയബിൾസിനൊരു കളർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കളർ വൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കും.
ഇത്തരത്തിൽ പല കളറുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എറർ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലേണിംഗ് എൻവറോൺമെന്റ് ആണ് പൈത്തൺ IDLE എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൻഡോസിൽ പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പൈത്തൺ IDLE നമുക്ക് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വിൻഡോസിൽ സെർച്ചിൽ പൈത്തൺ IDLE എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ വരികയും അതിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻലൈൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് പാഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, പൈത്തൺ കോഡ്സ് എഴുതി അത് .py എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പൈത്തൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൈത്തണിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പൺ IDLE, പൈത്തൺ IDLE എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെർച്ചിൽ പൈത്തൺ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പൈത്തൺ IDLE ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൈത്തൺ IDLE എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. അവിടെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ വിൻഡോ, ഓപ്പൺ ന്യൂ വിൻഡോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കോഡ്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ അവിടെ തുറന്നു വരും. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ കോഡ് എഴുതാം. പ്രോഗ്രാം കോഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യണം. ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ .py എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് പൈത്തൺ IDLE തന്നെ നമുക്കത് റൺ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കീബോർഡിൽ F5 എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പൈത്തൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പൈത്തൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പൈത്തൺ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ പൈത്തൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ്, പൈത്തൺ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്, ദെൻ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പൈത്തൺ IDLE. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് സെഷൻ. വി ക്യാൻ സീ ദ കമ്മിങ് സെഷൻസ് ഇൻ കമ്മിങ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പിന്നെ ഉവൈസ് സാറേ